Over the past several years, significant advances have been made in Azerbaijan's healthcare system, including strengthening the governance capacity of the Ministry of Health, improving mobilization, allocation, and use of healthcare resources, improving the quality of healthcare services, and empowering individuals and communities to exercise their healthcare rights and responsibilities. This progress is due in large part to support from the United States Agency for International Development, USAID, which funded 2 health systems strengthening projects implemented by ABT Associates. We work with the government to help them with their strategies, with their laws, with their guidelines, working very closely with the Ministry of Health to strengthen the health system. The Primary Healthcare Strengthening Project, known as PHCS, helped initiate health system reform in 2007 by supporting the development of an entirely new model of healthcare with an end vision of reformed and strengthened primary healthcare providers. PHCS also regionalized maternal, neonatal, and child healthcare, moving services to the primary healthcare level where they could be easily accessed by patients. Есть такой момент, что вообще в системе охраны материнства и детства где-то 1906 года происходили большие реформы. Большие реформы касаются того, что вся система охраны материнства и детства была полностью реформирована по принципу регионализации. Это достаточно такой новый подход к организации этой системы. И надо сказать, что в рамках постсоветских стран Азербайджан один из первых начал вот эту систему регионализации. И, конечно, в данный момент Азербайджану была необходима техническая помощь. Техническая помощь в том смысле, что надо было выяснить, а как же организовывать эту систему после ее реорганизации. Вот в этом моменте, в этом аспекте помощи соединских проектов, которые мы начали где-то 2008 года, неоценима. The project also worked with the National Tuberculosis Program and the Ministry of Health to develop a national strategy on TB. Most importantly, PHCS supported the introduction of evidence-based medicine in Azerbaijan through development and use of clinical practice guidelines. These guidelines are based on international treatment standards and provide a framework for providers to give better care. PHCS concluded its work in 2011, at which time a new project, the Azerbaijan Strengthening Health Systems Through Integrated Programs project, known as ASHIP, was launched to build on the success of PHCS. İlkin səriyənin gücləndirilməsi layihəsilə belə uğurlu əməkdaşlığımız sonradan ASHIP layihəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində davam etdirildi. Və ASHIP layihəsi ilə bu birgə gördüyümüz işlərin içində mən birinci növbədə Azərbaycanda səhiyyədə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin monitorinqi, keyfiyyətə zəmanət verilməsi istiqamətində aparılan işlərdən mən danışmaq istərdim. ASHIP further supported the development and implementation of comprehensive national health system reforms, continuing to focus on maternal, neonatal, and child health care and tuberculosis services, as well as elevating the quality and availability of reproductive health, family planning support, and non-communicable diseases by supporting a national strategy on NCDs. Nəzərə alaraq USAID ASHIP layihəsi ilə əməkdaşlığı Azərbaycan səhiyyəsi və xüsusilə də vərəmlə mübarizə çox əhəmiyyətli hesab etmək olar. Tuberculosis care and treatment was improved through clinical practice guidelines on TB, supporting the installation and use of eTB Manager, a comprehensive database for TB care, treatment, and epidemiology, training providers on using CPGs to give better care. Bugünə qədər çox böyük fərəh hissi ilə qeyd etmək olar ki, Azərbaycan dərmana davamlı vərəm layihəsi çərçivəsində bu xəstələrin ikinci sıra dərmanlarının təchizatının artıq həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Regionda bir çox ölkələrdən fərqli olaraq artıq hökumət öz imkanları hesabına artıq ikinci sıra dərmanların alınmasını həyata keçirir və bir neçə ildir ki, artıq birinci sıra dərmanlar 100% Səhiyyə Naziri tərəfindən təmin olunur. Və əlbəttə bu layihə çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi
qeyd etdiyim kimi həm Qlobal Fond, həm AB təşkilatı, həm Ümumdünya təşkilatı ilə uğurlu əməkdaşlıq edir. Конечно, какая-то лепта здесь юсаидовских проектов в том, что на сегодняшний день за 5 лет в системе Азербайджана снизит материнская смертность в 2,5 раза. Снижение происходит при натальной смертности. Квалификация врачей повысилась настолько, что сейчас благодаря вот этим протоколам, благодаря обучающимся каким-то тренингам научились выхаживать детей маловесных. Это тоже не маленькая задача, потому что вот мы подготовлены сейчас к тому, чтобы переходить на уже какие-то новые критерии живорождения. Благодаря тому, что сейчас мы разрешили в рамках проекта с APT Association подключили медсестер к этому проекту планирования семьи. Процент и в пилотных районах, где мы провели этот эксперимент, там процент контрацепции в Азербайджане намного повысился. Additionally, the Ministry of Health now has a well-established health management information system that improves the quality and accessibility of data available for decision-making in the procurement and distribution of medications, and the system monitors hospital performance according to a set of effectiveness and efficiency indicators. What we help the government do is to establish an electronic database so that all the information is put in computers, and then that data is transferred to the Ministry of Health where it's analyzed, and then health leaders can make decisions based on the best data and the best evidence. As a result of USAID's support, the Azerbaijan government now has a strengthened capacity to continue advancing healthcare for the population. High-quality health services and practices are now accessible to people throughout the country. As we leave here, we feel very confident that our efforts are sustainable. The Ministry of Health has the capability now to deliver these services on its own. Təbii ki, bu layihə Azərbaycanda yenə də öz davamını tapsın və ümumiyyətcə mən deyərdim ki, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycanda səhiyyə sahəsində göstərilən səylər biz tərəfdən çox yüksək qiymətləndirilir və həm agentliyə, həm onun icraçı layihələrinə, icraçı partnyorlarımıza biz təşəkkürümüzü bildiririk.